waaw alors suma mbokki Gambien si suma am di jàmm yi ak non Gambien si ni ma déglu ci dëkk bi ak ni ma déglu ci bitim réew man la Samsudeen Sarr man maa dellu si waat tey ñun di fukki fan ak ñaar ci weeru July 2021 di leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen gis very happy day tey is a nice day. Géej naa ñëw ci géej gi gis ko mi calme nii tey dëkk bi géej gi calm na nice you know de foog naa ne sax tey gis naa joolaa yaa ngi ñëw di tooyal seen baaraam yi rek di daw di delluwaat ak seen kàndaama yi pël yi ñoom jege ñu fii sax ñu ngi ci gannaaw fële ak seen nag yi ne ñoom jaru ko pour ñu egsi fii sax xool géej gi rek daf leen a miir ko so dama tooñ suma gars yi waaw tey nag moom li ma waxee rek géej gi dafa calm bu nice swimming bi was very nice waaye dama ne xanaa suñ borom moo xam ne tey la Essa Faal di génn see nekk presidential candidate xos la number one am nañu ma wax nag ne wel foog nañ ne change na may dam ma ne leen man dama foog ne sax daf doon caaxaan ne dafa bugg a nekk président ci dëkk bi waaye su ma ko tey su passé dinaa ne waaw man lii laa yaakaaroon ne ñi lay am ne du génn si ne moom dafa bëgg a nekk président number one number two su waree am nag dinaa ne li ma doon wax nag jot na parce que lii du utam président yaa ut xaalis la Essa Faal xos la su toogee ne dinaa nekk président gars yi dajale si li koppar yi tase jox ko foog ne mun na lu nekk fekk mënul dara wax leen wax gu rëy ñu ne kii fàttali ma rek saa yi daan dem naan Amérique jox leen ma xaalis ma dem taal Gambia dinaa génne Yaya Jammeh ñu jox leen xaalis bu bëree bëri ak wax bu rëy te duñ def dara ñëw toog di leen casaan di leen xool xosu la yooyu la typical so loolu laa expect pour su ma ko gisee ñu ne def na ko indeed waaye li ma koo ñaan rek mooy ne su startee nonsense bi na bàyyi low IQ people yi mooy use pour koo defal dirty job waaw parce que there are two kinds of hustlers yoo xam ne low IQ lañ am seen boppa yi dara nekku ci mun nga leen a use ñu defal la any nasty job te duñ xam sax ñu ngi laa defal nasty job ak am na ñoo xam ne ñoom deñ soxor bon gisuñ dara seen boppa rek waaw ñaari hustlers yi nga am seen bopp rek la ñoo toppa lu ñu am jaral na leen ñu jaay seen bakkan yi mooy mercenaries you know ñeneen ñi dinañ dee am xel na ñu bëri ci mercenaries yi waaye seen bopp rek la ñoo doxal ñaar ñii nag they are easy to use ñii laa ragal ne ñoom la Essa Faal di uti naan leen use leen di wax naan ñii dañoo dem coup d'état ñii dañ bugg a def lii baro ñii dañ bugg a def lële ñu def lële pour campagne am parce que moom you know su leen ko gisee campagne am xam naa ne ni mu constaté ne ci sos laa dem rek dafaa sosal nit ñi rek di sos di taaj du leen mun a wax dara lu am fayda loo xam ne dina ko fi wax ci dëkk bi parce que lu mu wax ne Yaya Jammeh def na ko ci lu bon ci dëkk bi loolu laa correct si mu ngi fi woon moom mooy Yaya Jammeh te correct gu ko soo lu mu leen wax rek xëy na dafaa ñëw sosal nit ñi waaw kii man su ma ñëwee dinaa def wax leen wax bu réeréeréeréer you know ba pare xëy na bandi yi ko wër looye yu mel ni moom most of them ñi especially ñi nekk ci dëkk bi ak state capture bi ñu def ci dëkk bi you know xëy na di ko bàyyi muy def lu ko neex like li ko neex you know jàppalu Yankuba Touré pare ko tëj lu ci dara ñoom ñëpp bandi yëpp ñu nekk ci benn système bi di ko def you know and jàppa Ismaila Jammeh very poor boy very young poor boy ak Aliou Dieng wéeruñ ko fen because Essa Faal wax nit ñi dañ leen tëj forever kii mbokki jàmm la kii olof bu ñàkk a fay dara man maa ko wax waaye wéeru ko ci dara parce que li nga bàyyee ñu war a woon yëpp war nga ko leen koo bàyyee lii nag danaa ko continuer di wax so loolu dama ne woon rek dinaa ko ubbee every day affaire yi Essa Faal ne dafa bëgg a nekk président ci dëkk bi te foog naa dof rek muy élect Essa Faal ne da nga koo def président ci dëkk bi mu yàqal ñu réew mi dëkk yi jaxasoo ci réew mi yëpp maa si Essa Faal bi ñoo leen jaxasoo parce que suñ toogee kenn du leen soxla ci réew mi dafaa jaral nit ñi teg seen bakkan yi waaye duñ leen encourage ñu toog xaw ma fan lañ ko wéer ñii nag ñooy toog uti beneen dëkk ne ko kaay jàppale ma suma sécurité bi ma def lu ma neex you know waaye loolu du mucc you know loolu du mucc fenn loolu yëpp dafaa change si nag ci àdduna si toog
nguur nga jëli security from outside ni ko kaay gardel ma léegi tey mu jeex parce que nit ñi duñ ko nangooti nit ñaa ngi gën a eewu every day fi mu nekk dëkk yu fa des yan dëkkaa fi des ñoo am loolu jàppal ay Sénégal ak Sénégal colossar yi ak yemba français yi benn tey ñoo leen jàppal seen sécurité bi ñuy tël yii fii coup d'état fi am sénégalais yi dañ moom seen ami moomuñ ko ami Sénégal français yee ko moom ba tey Mali génnee nañ français yi ci seen loxo soo demee ay Ivory Coast français yee fa moom benn tey Burkina Faso dëkk yooyu yëpp ay français yi benn tey ñooy contrôle affaire ci seen loxo so waaye yooyu dinañ génn français yi rek ñu desee ci biir Afrique waaye gis nga anglophone country boo xam ne foreign troops sang fa occupy other than Gambia amul fenn of course Gambia liñ fi am is an extension of French control la rek extension of French control la waaye du dara so loolu moom we should think about that and understand ne it will be Gambia will make a great mistake suñ ne dañoo jël ku mel ni Essa Faal ne dañ ko even consider pour mu ne dafa war a nekk taxaw sax pour nekk président bàkkaar la pour réew mi di ko xelaat li Ibu Jallow dee wax rek ngelaw li ñëw léegi man dama ko attribué to hurricane Elsa bi hit the whole world recently waaye mu ne ngelaw lu métti bi dal ci Gambie bi fii xelaat yu bon yi jëf-jëf yu bon yi la rek jël ku mel ni Essa Faal di ko bàyyi muy def lu ko neex mu ñëw lakk dëkk bi ci suñu loxo moo rooles ok that's it léegi ñu ne voter registration bi jeex na kañ on the 11 muy démb tey di 12 léegi amatul benn voter registration léegi fi mu nekk li ñoo uti mooy prepare pour nomination of candidates dem presidential election bi li ci des ñu ngi nii July August September October November December 5 months in fact def ko 4 months because naka la tuddaati early December la so ñu war a xam ne nag maa ngi first Sidia Jatta mi doon wax ne dañ war a diaspora bi dañ leen war a register or else élection du am boobu moom xam naa ne fi mu nekk xam na ne loolu na ko sànni ca àll ba loolu wax bu am ñàkk a fayda loolu moom jeex na because registration jeex na te kenn du mun a forcer lifin bi système bi ne dañ koo change by force although sànni na teeyal na xel pour affaire yi IEC bi waaye IEC bi moom man day one benn tey maa ngi wax ne IEC bi man dafa tey suma xel parce que IEC bi di fact that ne kenn bëggut a wax ñàkk a mut mënam ak ñàkk a déggoom kenn bëggu koo wax ba tey jii man loolu daf mën a xam da ngaa toog ñu naan Jammeh dafa win dafa lose élection bi toog congratulate kii toog ba ay fan ne moom luusatul élection bi wéeru ko ci fen loolu nag nonsense la boo xam ne Gambien si bés di ngeen ko génnee ji nag ci seen boppa yi xam nga doo leen day gaaw a génnee ci seen boppi koko yi waaye di ngeen ko génnee ci seen boppa yi one day am na ñu bëri du ko understand nag li ma wax ne nekkee wut ne Jammeh dafa ne waaw jékki-jékki rek ne waxee non Jammeh dafa ne waaw ñu toog ay fan ñaari fan IEC bi ne dañ def erreur ci seen compte bi ba pare àdduna si kenn du ko wax te loolu le Jammeh du ko wax kenn du ko wax looloo tax ñu indi foreign troops ci dëkk bi ne bàyyi force mu wàcca because warut a wax loolu ba tey kenn bëggut a wax loolu ba pare ngeen léegi nag moo tax fi mu nekk IEC bi ñu bëri amuñ confidence because at the back of their mind xam nañ ne lu ñaaw la def lu ñaaw lañ def lu jubadi lañ def waaye because suñ ko waxee dinañ jox Jammeh ñu ne kenn bu ko wax kenn waru koo wax soo loolu wax yi nit ku bon la wax yi nit ku jubadi la wax yi nit ku dënga la waaw jubadee dënga saa I think are the same waaye li ma wax rek mooy the same thing ne IEC bi moom moo waroon naa nekk priority number 1 moom moo waroon naa nekk first thing after transition bi dañoo seet lana went wrong waaye ñu ngi ko nuppal ba léegi ñu ngi ñëw nag ci élection ku nekkaa ngi naan IEC bi jubut soo pare nañoo jéngu IEC bi ëllëg si biir su IEC bi deful lu jub soo léegi man li ma leen a laaj mooy ne fi mu nekk suñ demee
élection bi ñu dem ñu élection am la amoon amati parce que ña fa nekk ñoo fa nekk benn tey chairman ba fa nekk amoon jaay ba pare moom sax afterwards toog na ci télévision bi moom kontaan na ne jàmme génnee nañ ko fi so loolu laa dee wax suma mbokki APRC yi de wax naan dañ war a taxaw ñun am nañ di power am nañ di lii de ma ne leen di same système ba fa nekk ñoo fa nekk IEC ba fa nekk su ñëwee ñu ne lose nañ what are you going to say su leen waxee ba fa jàmmee nekkee am dooleem amee power bi am everything IEC bi lose loo ko te ñëpp xam nañ ne élection bi dafa tax a suuf munuñ ci dara naka lañ cee munee dara suñu dañoo déem a taxaw on our own dañoo campagne duñ ci mun dara because Maman Njie ne bëggut dafa he was happy ne APRC they lost Jammeh dafa lose election soo fi mu nekk suñ ñëwatee kooku du mun a toog ne APRC win nañ party of Jammeh win nañ su doon dañ correct yooyu yëpp kon dinaa la mun a wax ne ok that's a start good starter waaye yooyu yëpp benn correct ko ci soo man li ma laajte mooy ne fi mu nekk suñ ñëwatee élection ñëwati ñu demaat ba ca digga ñu xëy suba ñu toog ne with everything kii Barrow di def yëpp Amaman Njie jógaat ne Barrow dafa luus ba pare kenn du ko ñëpp xëy na Barrow ak ñi mu àndal duñ feel comfortable ne kenn du ko challenge parce que amatul challenge ci koota ba fay naa óor ne court si yëpp ñu ngi ci loxo opposition bi ba tey lañ fi nekkoon 2017 ba tey court si loolu la ñoo doxal court si taxaw samp ay TRRC ñoom CRC ñoom Caane commission ñu jàppa ñoom Solo Sandeng 9 boy NIA 9 devil 53 million jàppa Yankuba Touré di ko tëj jàppa Aliou Dieng ak Ismaïla Jammeh tëj leen for no good reason ñoo fi nekk benn tey soo dafa naxari trop pour ñu biit système bi soo lan la ñoo defati dañoo jaxasoo waat ci dëkk bi ooy waat another military force pour mu ñëw ci dëkk bi parce que loolu lañ xam loo ne moo gën ci Gambie parce que Gambie mënut a régler affaire am Gambie mënut a régler affaire am loolu lañ xam loolu lañ waroon a seet génnee ko ba di mun a régler suñu affaire balaa ñoo wax ni fay ay TRRC ak nonsense yi ñoo di jaxase di féebaloo nit ñi di yaxaturi Jammeh yaxaturi APRC ak anybody comme àndal yaxaturi joolaa yi for nothing loolu lañ waroon a seet nangu alelam bi séddoo ko ñoom neen ku nekk sampa say affaire jël këram yi nangu leen famille yi nga xam ne sax daf leen jëndaloon kër ñu dëkk mbokkaam yi sax ñu génn leen ci seen kër yi sànni leen ci mbedd mi jël kër yi jaay ko ñeneen ñu jox ko seen mbokk yi kenn foog ne loolu dëggal loolu du dëggal waaye yéen itam loolu foofu la mbon em saa waaye ngeen ne kenn du ko wax waaye li ma wax rek mooy ne suñ demee ba ca digga ñu am li ma leen wax delluwaat 2016 ñu xëy ñu ne on the 4th on the 5th ñu compté ñu ne waaw parti X win na ñu toogaat 2-3 days mun naa amaat de di same team fa nekk ñu ne mistake la woon in fact parti X still moo win waaye lim winee nii la différence bi mel kana koo nangu kenn du ko nangu xam ngeen loolu o ñu ne parti X win na ñu toog ay fan ñu toogaat IEC bi del soo dañ def mistake du parti X a win de parti Y moo win because loolu la nit ñi doon wax Maman Njie su toogoon on the 5th ne Jammeh win instead of coalition bi keroog mun naa indi xare ci dëkk bi xam ngeen loolu waaye the only thing li save dëkk bi mooy sax ne dafa ñëwaat ne waaw second section bi benn tey Jammeh dafa lose Jammeh ñu ne nag loolu kenn du ko challenge keroog la ñoom Macky Sall dañ leen nax nag man fi mu nekk dama góom ne dañ nax Macky Sall ci lañ ko nax ñoom suñ ambassadeur si ko lii dafa illegal lii MFDC baa ngi fa dem leen taar réew mi nangu ko li ngeen def Ivory Coast ñu koy def gabaag bo yooyu that's the same thing lañ doon xelaat français itam am interest ci dëkk bi ñu ne oil bi nekk ci bitim ci suñ shore offshore bi man xaw ma sax anything about that waaye loolu leen a gën a itteel pour buñ ci am problème dénk ko nag Macky Sall ne leen dinaa leen ko defal li ma leen wax rek Macky Sall moom foog naa ne
tubaab bi français yi Macron la gën a gëm sallallahu alayhi wa sallam ma tëdd Makka waaw kooku moom la mun naa koo wax so xam naa ne ci la jóg ne ko dinaa la defal loo bëgg a Gambia ñoo ngi ma jox suma ma caat rek man maa suma famille bi ñu lekk be ku nekk em ni ñetti nit ak genn wàlla ñuy buturi you know and we are happy that's it because amuñ ci dara alal gi ñu leen a dénk yëpp France duñ ci jot dara yëpp dañ ko nangu ci seen loxo xaaral dem génn ci système bi you know so waaye léegi li ma wax mooy ne su ñëwee nag loolu am te di mun naa amaat because ña fa nekkal li ma leen naa wax IEC ba ña fa nekkoon ñoo fa nekk benn tey the same incompetent people the same nit ñu dënga the same jubadi ñu gomadi yàlla ñoo fa nekk mun lañ def démb mun nañ koo defaat tey kon naka la ñoo def you know suñ National Assembly baa ngi fii di jooy woo lii kana war a vote kana warut a vote ñoom Sidia Jatta waaw yi nii ne leen lu tax waxu leen affaire yi IEC bi benn tey mënuma koo understand commission of inquiry su ma doon Barrow moom because man xam naa ne Barrow xamul dara ci commission of inquiry yi yiñ setop dañ ko ñëw rek ne ko waa dañoo def lii because time boobu coalition baa ngi full fledged daa leen ka ñoo def lii mu ne ma wàccale def leen lii waaye bii responsabilité am la dafa war a jóg ne léegi man na IEC bi this is life and death this is what takes me forward or takes me backward man dinaa ut a commission of inquiry ñu seetal ma what went wrong pour bu ko amati because ña fa nekk suñ fa nekkaati you know they can throw you out and they are good at throwing the government out they threw Jammeh out in a way boo xam ne ñëpp a ngi ko question ba tey everybody ñu ngi laajte naka la di amee oh yes in fact interestingly you know just last week maa ngi dégg ne according to IEC record I am not sure garanti ma ko waaye dama ko dégg from a reliable person koo xam ne moom daf dee wax ko APRC every time mu ngi ci lifin mu ne kool naa ko sama laaj ko muy Mr Doudou ma ne ko li nga wax noonu is true mu ne ma is true parce que dégg naa ne sax even in Canning Line dëkk Yaya Jammeh fa ñëpp lam ne doon def yëpp ne ñu ne foofu dafa luus ci élection bi passé su dee loolu dëgg la kon loolu naka la mun a amee nga xam ne you know fam jógee ak dëkk ba yëpp nañ ko buggee ak lam defal dëkk boobu ñu ne dafa luus kon de yéen maa wax ni kon there was something fundamentally wrong moo tax na bëggoon ñu seet lii because ñëpp dañ ne sàccaa nekkoon ci 2016 election waroon nañoo seet loolu waroon nañoo xam naka la Yaya Jammeh luusee in Canning Line because loolu to me nekkul sense su dee am na at all kon nekkul sense waaye li ma wax rek kenn bëgg koo wax kenn bëgg koo xam soo dañoo toog fii ku nekk di pampa di noppal góob bi nii ne la ba time bi jotaat ñu ne ok kon léegi ni ñoo def mooy acca leen ñu ooy waat ECOMAC acca leen ñu ooy waat économie acca leen ñu ooy waat police yi foreign police kare as if ne ñun mënuñoo toppatoo suñu bopp kon jaratul sax ñuy am président nañ bàyyi ECOWAS muy ñoo selectal président muy fee toog parce que ñun mënuñoo yore suñ boppa ñu ngi nii man gis naa résolution buñ paas bu yàggul ne di wax ne after élection bi sax dañoo indi ay police ñu polisal ñu dëkk bi soo ñun ba pare National Assembly bi kenn waxu ko suñ justice system bi kenn waxu ko kenn xamul loolu naka la demee ñi war a jàppale Adama Barrow pour ñu seet study naka la demee kenn xamul naka la mel soo ne woon justice minister bi defense minister interior minister ñooñu ñoo waroon naa toog ne nii la demee Gambian si xam fun lañ ko wër waaye ñu ngi ne teg dañoo xool rek benn xëy suba rek gars yi ne ca sant ci dëkk bi te duñ ci mun dara lii nag soo leen xamul ne lii jur jàmm maa ngi leen koo yëgal tey ne leen lii duy jur jàmm lii moo dee toj leen because wéeruñ ko ci fenn dëkka ña ko moom ñoo ko ronal seen bopp waaw ñëw nañ fi rey fi Harouna Jatta mooy gars yi nekk Canning Line foreign troops yooyu su ñëwatee ñuy jéngu dinañ fi rey beneen Harouna Jatta Alhaji Sarr Mamadou Keita Djibu Sène and then we will den ci la ñoo wake up ne ñun li ñoo def nii is stupid waaw waaye léegi ku nekkaa ngi fiil ne rek Harouna Jatta benn joolaa bu ñu rey la rek mbokki Jammeh la don't talk about it mbokkaam yi bu leen woon ñooñu they are dispensable
mun nga leen a get rid of and nothing will happen waaye buñ doo duñ rey seen mbokk yi di rey seen am di jaama yi di leen jaay doole di ngeen jóg xam ne nag lii du dëgg du yoon te boobu suñ booba jotee nag bu leen koy bu leen foog ne nit ñi dinañ koy yombal de because people will be here ne leen what the heck were you saying when yesterday lii happened just like li happened ni affaire yi Kanil Lay incident boobu ba UDP demee foofu ñu dóor leen which is man dama ne it is wrong waaye dañ leen remind ne leen UDP dañoo dóore rek dóore nañ APRC in Kampenda dóor nañ leen in Busumbala dóor nañ leen in Mankamankounda gaañ leen nataal yaa ngi fii bente soo leen fi ñëwatee next time ñu amaat chaos ngeen ne da ngeen naa waaw lii naka la amee dinañ leen a kóotal yu bëri yoo xam ne noonu la amee because man li maa wax rek bente trustuma IEC suma mbokk yi APRC yi nekk APRC naan no we can do it alone yes we have the money we have the backing we have the people buñ déglu lii buñ déglu lee you are facing the same IEC damn it parce que ñoom IEC bi ñoom taxaw nañ li ma leen wax rek ne they were happy ne APRC lost Jammeh lost so mënuma understand loo leen mën a pull ci àdduna si ne di ngeen mën a taxawal parti win under this IEC te dismantling this IEC so flow with the system li ma daan wax ni ma ko defee ne this was a friend ku ma amoon bi ma def military training in Fort Benning Georgia America benn bés ñu toog it was very tough ñu ngi ci àll bi ñaari week ñu ngi ci àll bi mu ngi métti taw bi ne xëy dañoo xëy suba ba ngoon tooy xepp waaw yow taw yu rëy yooyu Amérique moom xam ngeen ne Amérique amul noor amul nawet dennu yi lifin benn bés ma toog ak moom ci àll bi ba ne ko damn Kevin this is tough mu ne ma Sam live by the three principles of life ma ne ko lan mu ne ma there are three F's in this world F ma ne ko what mu ne ma when you face a problem if you cannot flee from it if you cannot fight it flow with it so moytu in the end you will find a solution we cannot flee from the IEC problem we cannot fight with the IEC problem let's flow with the IEC problem until you am a way of dismantling it dama xam ne nag eventually dinañ ko dismantle because nit ñi dinañ toog ba xam ne dañoo wax ni dëggal the IEC is incompetent people are running it are incompetent they are not fair wuñ ci nit ñi te suñ leen fi génnewul taaj fi lu óor loo xam ne Gambian la ñu toog ko duñ fi am jàmm so the idea of ne IEC bi IEC bi mun nañoo run a fair and free election under this IEC trop leen ko fali so give chance to ñi nga xam ne dañoo find a way to te dañoo jéem a sax coalition with Barrow probably going into Barrow system will help parce que yéen da ngeen fail to understand being part of the system will make you understand the system better than nga ne da nga ko fight from the outside soo gisee coalition bi fail ñu bëri dañ doon fight system bi rek from the outside waaye xamuñu woon inside in fact su nekkutoon ne ñiñ fa fekk retain leen ci Jammeh régime bi ñiñ fa fekk retain leen kon they are lost because kenn xamutoon li nga def Ablaye Wade how many times la infiltrate Bokar Wade kii naka Abdou Diouf try na Senghor ba tey dugub fight ko ba Senghor jógee Abdou Diouf ñëw fight why in the end dafa accept even the appointment of Abdou Diouf just to get into the system ci la study and know the system bi mu paree dafa break away and he won Abdou Diouf for the first time nobody expected ne the same thing Macky Sall booy Ablaye Wade la daf ko infiltrate study ko ba xam ko mu soog koo change system I am not saying the APR is going to change the system why you can change what is bad about it or understand what is bad about it and see how best you can correct it rather than nga ne da ngaa toog fight loo xam ne yoo amuloo weapon ki lee ngi amee ay bazooka mu ngi amee intercontinental ballistic missiles mu ngi amee everything nga ne da nga koo dem fight bare handed ak wax gu rëy am na ku ma doon waxal mu naan waaw kon lu tax APRC waroon nañoo jël li ñu yóbbu ko ci court si pour court si meeg soo ne IEC bi liñ defoon bañ use
Courts and yan courts, it's the same goddamn people in charge of the courts. You're gonna lose. So fighting a losing battle is suicidal. In military, in fact, in military principle of war, the first thing li nga calculate mooy ne suma enemy bi I can defeat him before even you go to war with him. Unless you attack la nga dem self defense. Why, like balaa ngaa attack da nga war a am di confidence ne suma attaqué dinaa win. Kenn du jóg ne dama attaqué loo xam ne dama ko lose, and that is suicidal. Ne da ngaa dem ne da ngaa challenge IEC bi liñ def in the courts. When the courts you are controlled by these bandits, legal bandits, doo dem fenn da ngaa lose. Ni ko doon Yankuba Touré duñ ko jàppani. Ni ko doon Yankuba Touré daf doon apply legal rights am te ci lu dëgër la sukkandiku woon. waaye what happened? Dañ ko fi jaay doole indi ay bandi li fi naka hustlers te kaay leen jam motoom bi ñu naan dëkk bee jóg fekk nothing ay bandi lañ jël rek def leen ko. Jël kii Ismaïla Jammeh jël kii naka Aliou Dieng tëj leen indefinitely because Essa Faal la ko ba pare kenn mënu ci dara. So how do you think ne this justice system di ngeen ko mën a use pour mu tëral leen yoon? saa waay dem ngeen dox seen gën yi loolu is nonsense. Loolu di leen yóbbu fenn. Yes, dafa waste seen time rek. moo tax I want to respect the position of the executive. Executive. Because ñoom they are doing a fine job. Ma dem naa nit leen ñoom it they are going by the limitations they have li available ci seen loxo ak most important of all ak liñ understand parce que doo def loo understandut. First of all ñoom they are benn tey ay sitting to them balaa ñoo start any discussion sax da ngaa gis ñuy pledge seen loyalty and seen support and honor to Yaya Jammeh Babeli Mansa. In fact, nobody calls him Yaya Jammeh. Babeli Mansa lañ ko dee waaye foofu executive, just to show how much they have him in heart. Why he is not saying much. Oh yes, he is not saying much. I wish he could come out and say much to them or to everybody. He's quiet at Fele. Jonathan once mu wax I understand, and it was a tape boo xam ne like it came out nit ñi dégg lim wax waaye lim wax ayut daf doon wane rek ne I am still in charge of you people maa ngi leen naa jox instruction def leen nii def leen nale bés bu yàlla waxee na ne dinaa ñëw ci dëkk bi kenn mënu ci dara amul jinne amul dara I will come into that country. Loolu la nit ñi dee wax every day. Ilimaan yi alkaali yi am di jaay miskin yi everybody religiously yooyu la ñoo wax bés bu ko yàlla tuddee dina am su ko yàlla tuddee du am te su ko yàlla tuddee kenn mënu ci dara loolu la leen doon wax bés bu ma war a ñëw yàlla su jotee yàlla kenn du ci mun dara ñu ne looloo likk te what is so dana secretive about leakage boobu loolu people should be proud of that ne suñ leader bi nekk abroad mu ngee joxe instructions on how to run the party well. Ba pare mu leen a wax ne jaamoo leen don't go into violence keep the peace yooyu la leen doon wàcci tape boobu waaw dañ ko betray wane tape boobu non in fact waxut kenn ne bu leen ma tape sax because ñoom xëy na sax dañ ko doon use for their own record or somebody koo xam ne moo fa toog ne xaaral ma record ko for my own usage or feel proud ne lii moom we should show the world that we are still listening to Yaya because it was at a time boo xam ne dëkk bi ñu ngi doon wax ne dañ ko jàppa dañ ko lii dañ ko extradite kii waruñ koo lii lële bi mu ko waxee in fact opposition bi sax ñoo ko doon yéen a ngi koo gis mu ngi wax benn tey kii warut a wax kii lii lële kale dañ ko war a lii dañ ko war a lële as if ne he should not say anything if that is su dee looloo ko silence kon I just don't get it su dee looloo tax mu ne du waxati kon I don't get it de because lam waxoon te waxut kenn leen lii is confidential su leen waxoon ne this is confidential bu leen ko share anywhere laaj naa leen ñoom ñëpp ñu ne waxul leen anything like that ñu ko fa nekkoon
su doon def lii bu leen conseil li ma leen fi nii li ma leen naa wax nii is confidential kii te gisuma dara lu ci aay ten nga mun a wax ne sax ne dañ ko bitre waaye man dama ne liñ doon def dañ doon xajaanee ne suñ leader bi ngeen foogoon ne because ku nekkaa ngi doon spéculer dafa feebar dafa lii jabaram daf ko daw daf ko lale moom mu ñëw di leen wane leen I am here maa ngi amee good time thank you very much for your effort jàppaleen ci parti bi ngeen dëgëralan ko ngeen àndandoor bu leen indi ay ci dëkk bi def leen jàmm waaw ku leen bugg a indil ñaawteef bu leen ci def waaw ba pare may leen naa yëgal ne bés bu yàlla waxee ne dinaa jël si kenn mënu ci dara dinaa ñëw hey dana ay ci loolu su dee looloo tax ñu ne loolu lañ likk information boobu lañ likk loolu dafa jaamee den man I don't get it so waaye fi mu nekk ci confusion bii ñi leen ngay wane dañ war a dem alone ñeneen ñi non nañ négocier te Barrow ñeneen ñi ne non nañ négocier te GDC he can make a same communication ne leen this is confidential even if he wants it to be confidential ne leen this is confidential waaye li ma leen a wax mooy ne do this is the way I want it and use this as evidence ku leen bugg a challenge why he's not talking to anybody so nobody knows where we are heading loolu that is why people are doing liñ feel ne is the best te li ñoo def is this for the interest of the party and his interest because man li ma déggali gars yi wax ñoom they are so much into him number one in their negotiation with President Barrow if they ever go into a coalition so man I want to really say that we should be very careful in that area balaa ñoo jóg di wax lii di wax lale because man li ma gënaloon yes suñ amoon the power am everything we gonna stand on our own waaye there is a way boo xam ne di nga mun a dugalante pour xam sa interest ci politics du emotions waaw du emotions you know man in fact man koo wax suma benn friend keroog ma ne ko 2016 bi affaire bi tàngee ba tànga ba ñoo nekk ci United Nations 2017 di wax naan bu fi foreign troops yi di dugga si loolu am na APRC stalwart yu bëri ñu ma call United Nations naan ma Sarr yooyu tam fi mu nekk nag bàyyil jaame luus na rek nañ jox gars yi chance lii Adama Barrow win ma ne ko nag du ma bàyyi ñooñu fi mu nekk soo leen gisee ñooy militant si gën a taxaw nag APRC merci ñun ñoo fi sës waaye ñun Jammeh Moussa lañ fi nekkal nii na le waaye ñu bëree ko throw woon under the bus I know them ministers yu bëri dama daan waxaa ñoom gannaaw ku ma ci call du ma la jot ñëpp fay seen téléphone ay ministers ay naka la tuddaati ñoo xam ne ñu nga ca digga ba wexoon ci xat you know maa si ambassadeur Fadera fi nekk Washington kooku su ñëwaan United Nations daf ma daan wan ni mu loyale ci Yaya Jammeh ni mu buggee Yaya Jammeh moo tax daf ma daan wan ne yow yaay suma best friend because gis naa ni nga buggee Yaya Jammeh moom bindal suma appointment letter yooyu yëpp moo ma ko defaral su ñëwee United Nations dama ko daan jox suma moto bi mu toppatoo ko affaire am and everything because dama fiiloon ne rek kii was di neka PMO foog naa ne PMO la nekkoon I don't know mooy permanent secretary moo ma jox suma appointment letter bu nga ca kër ga moo ma ko signal ba ma ko joxee ba ma wax gu neex rek lañu daan wax maa moom impasse bi mu ne xuy buggatut a wax man bi ma ñëwee ci dëkk bi sax di ko nuyu ji buggut a wax man di ma treat like garbage tasee moom ci supermarket muy maa xool mel ni ku jógee ci asamaan si so these are the type of people ñoo xam ne tey ñoo ñëw di indi beneen am na ci ñoo xam ne nag ñu ngi def teg kenn bëggun ñu xam fan lañ féetoo bëgguñ ñu xam ne ñu nga fa toog nag ñeneen ñaa ngi onda Barrow waaye bëgguñ sax ñu xam ne ñu ngi liggéeyal Barrow parce que ëllëg si biir suñ feeñee dinañ leen xëj na yaaxaal because xam nañ ne système yi naka la ñoo def gisuloo Dembo Badji maa si Dembo Badji ba xamutoon ne ca commencement bi dafa feeñoon ci gouvernement bi ba ñu ne suñu waan State House du daan laka soose la daan laka rek waaye suñu waan State House du daan laka soose joolaa la daan laka rek pour wane ne ñun joolaay bañ ràññee ko moo tax bi change of government mu naan waaw ñun lii lu tax ñu génnee ma ne joolaa la because da nga doon play the tribal card there are people who were doing that am ñu doon def loolu time yi Jawara ñu ne faylam bi soo fa demee
Dembo Badji ban tribe nga bokka Mandinka la fa def after coup bi mu dem génne paper ba change ko ne joolaa la soo dafa am ay yeneen saay yu nekk ci système bi ñoo xam ne that's how they survivors lañ hustlers lañ ak seen ajanga yi yëpp xam nañ ne suñ génnee ci nguur gi amata mënaluñ seen bopp dara lañ mënalut seen bopp gannaaw lekk ñax nekk ci mbedda mi broke as church mouse di dugalante dimbale leen ma ci lii dimbale leen ma ci lii duggoo rek te suñ wéeruwut ci government duñ am dara duñ fi jeex soo waaye loolu nag moom hey nañ ko seetaat de affaire bi daal moom nañ leen seetaat going towards 2021 election bi naka la ñoo jubloo ak naka la ñoo defaree suñ boppa seet ñu nekk common voice common stand tactics la laaj ñu ne yéenay politics amut xarit amut ennemi da ngaa seet sa interest loolu nag sometimes suñ ko waxee dafa crude waaye benn politicien taxawul ci dara moo tax ñu ne wax ne am na ku ma wax itam ni waaw mos ngaa dégg Barrow wax dara lu baax ci Yaya Jammeh ca commencement ba waaw loolu la politics mel because it's not to his interest pour mu ñëw di wax lu baax ci Yaya Jammeh it's not regardless of the fact ne dëkk bi yëpp xam ne Yaya Jammeh def na fi a tremendous thing léegi xam nga ba Barrow di campagne soo leen ko dégloo soo ko ne ku gën ci Gambie bi mu ne la Ousainou Darboe moom papaam la waaw political lii la intellectual dafa jël alalam dugal ko ci waaye ba mu tàggoo Ousainou Darboe benn tey dégg nga mu wax lu baax ci Ousainou Darboe non du wax lu baax ci Ousainou Darboe just like ñu ko oppose yëpp fi mu nekk du wax lu baax ci ñoom das government waaye léegi su ñëwee ne pare naa open door pour ne dama bëgg a négocier te yéen let's go and find out what the opportunity is or ndax lii suit na suñ interest or not and not just sit there every day nga liggéey audio or nga dem Facebook ne no it's not right it's not this it's not that te amuloo any alternative boo xam ne is attractive to people ñi nga expect pour ñu def ko ñi nga expect pour ñu def ko amuñ it doesn't attract them so loolu jaxasoo la rek of course su baabe li man sa ñëwoon jox ñu di clean cut ne lii laa ko buggee na leen ko buggee kon cool yi yëpp du am na ñu maa wax ne man su Jammeh waxoon ne tey dem leen ngeen bokkaa Barrow ba ma dégg ko ci seen noppa ñu ne ñoom dañoo dem bokkaa Barrow waaw so what's the difference ñi nga xam ne daf leen interest pour ñu run the system mu ne leen kaa leen ñu dem bokkaa Barrow ñeene non du jub so you see moom he could have come and helped us sort this thing out waaye ñu ngi def the most reasonable thing te li ma xam at some point da ngaa trust in politics parce que yéenay ki nga foog ne moom nga gën a óolu ki nga gën a liggéeyal moo laa gën a yàqa ëllëg moo la gën a nekk sa worst enemy man xam naa loolu gis naa ko liif naa trop ñoo xam ne Jammeh daf leen bëggoon ci xolam ba defal la leen lu nekk ci àdduna luñ bëgg ñoo ko gënoon a yàqate mel ni maa si Essa Faal génne soo politique dafa sew affaire politique dafa soof doo mun a decide ne nii la war a demee na la war a demee soo da ngaa gis li reasonable nga toppam waaw fi mu nekk nag fi ma indee as usual dama leen naa wax rek ne président Jammeh doxal na Gambie bi doxal boo xam ne 22 years mu ron dëkk bi contraire ci lu ñoo wax naan dafa ñëw yàq dëkk bi kenn musta defar Gambie ku mel ni Yaya Jammeh doore ko ca tubaab yi ba ci PPP over ñeneen téeméeri at ak lu ko teg li Yaya Jammeh def ci Gambie bi kenn musu koo def te foogu ma ne dina am gouvernement boo xam ne dinañ ko def nag easy waaw loolu moom fu ma taxaw du ma ko rus du ma ko ragalee dinaa ko wax su dee progress lañ daan wax dafa progress Gambie bi dafa progress su dee prospérité bi ñoo wax Gambie bi dafa prosperous su dee peace Gambie bi dafa peaceful ñëpp xamoon nañ loolu gannaaw oda daan bandi yi pare woon naa ñëw di ko yàqa naa ne waruta
dafa war a toog ñu yàqal ko peace progress and prosperity boobu mu ne du fi am ñoo ñooy taxaw ne daf doon yàqa defaru waaye Jammeh daf doon defar soo moo tax nag ma fiil ne Gambia ci leen ñu dëkku ñu gisee ne rek bii président la boo xam dafa war a dellu siwaat ci dëkk bi li constitution bi wax ci affaire yi président bu noppaleku ku jeexal ñu jox ko yellowaayam lim yelloo ñu jox ko mu ñëw toog ci njabootam toog ci këram ñuy ko fay allowance bi ñu wax jox ko protection bi ñu soxla ñu ona ko di xaar Adama Barrow bés bu mu fi jógee moom itam ñu jox ko ona bi mu soxla ak protection bi mu soxla ci jàmm ak salaam because Jammeh although dafa coup d'état Yaya Jammeh waaye sorry dafa coup d'état Sir Dawda Jawara amul kenn ku mus a coup d'état nit oowaat nekk ne ko kaay ma toog ma jox la sa yelleef ma jox la sa right jox la sa property di la treat di ko oo sax yéenay su amee cérémonie amul fenn fu mu am ci coup d'état moom moo ko def ci àdduna soo ngeen war a xam ne kooku nit ku baax la indiwaat Jawara ak la mu daan wax Jawara yëpp daf ko indiwaat ñu nekkoo benn muy ko toppatoo di ko topp ba mu fee jógee bi mu fi jógee lañ doo sax di ngañña di wax Jawara li ci leen biñ ko koolee di ko laaj affaire yi Jammeh soriwu ci because xam na ne fa leen Jammeh jëlee ak lim leen defal ak liñ ko bugg a waxloo ak liñ ko wax fii ne moom la demeewul noonu parce que li ma wax coup d'état mel noonu rek indi beginning collective responsibility la ñu doon coup is not one person pour moo doon doxal affaire yi soo nañ leen ko oo mu ñëw ñibbi ngeen jox ko yelleefam jox ko tarangaam bàyyi ko ci jàmmaam ak salaam ñu dóor daaxee Adama Barrow bis mu fi jógee ñu defal ko noonu ñu door di toppatoo suñ boppa waaye pour ne président buñ fi génnee dañ ko war a dàqa indi ay foreign troops ñoo garder beneen président bi billahi su time bi jotatee di same thing ngeen a def amee Adama Barrow di ngeen ko dàqa indi waat seen foreign troops ñu garder leen seen government that government itam lii dama dinañ ko dàqa cycle dafa nekk cycle boo xam ne du end we have to break it foog ñu break ko jéem a toppatoo lii Jammeh su ñibbisee rek jàmmale ñooy ci dëkk bi because ngiroo ngaaroo gi yëpp TRRC bi yëpp lii la woon rek di ñu jéem a jaxase su ñibbisi woon ñu baleel ko yëfam ay few people nga ama ñu bon ñi fa nekkoon bu njëkk ba di ko ngiroo di ko ŋàñña ñoo nga amati ñoom ba bañoo dee ŋàñña nit rek la ñoo nekkee dafa am ñoo xam ne dañ am nattu ŋàñña duñ ci génn mu government boo leen indi woon soo leen indi woon government bu yàlla yónnee from heaven sax indi ko ne na ko malayka yi liit sax dinañ ko challenge naan lii baaxut ci dëkk bi dafa ñaaw dafa lii because loolu la leen yàlla bindee dara doyu leen ci àdduna si so loolu la nañ indiwaat Jammeh bu ñëw ci dëkk bi nit ñi jaamoo xëy na am na yoo xam ne sa wërsëg yu tëju yi léegi yooyu gis ngeen li ñu yàlla def suñ borom gi def ci ren àdduna si yëpp Gambia is part of it pandemic bi dafa yàqa di whole world including Gambia loolu rek dafa doyoon eete ne ñun fañ jublu ne dañoo ŋàññante nii jaru ko kaay ñu seet naka la ñu ngi nii maa ngi nii ci biij tourist market yaa ngi nii ñëpp a ngi tëj da ngaa ñëw seet leen fii béy pale da ngaa wër fii kenn nekku fi time bii sumay tourist yaa ngi fees tel fii biij bii gannaaw Gambien si ñun Gambien si ngaa gis nii ñu ngi train te bëri wuñ fi sax loolu wan na leen ne lii kéemaani yàlla la yii dafa waroon naa tax dëkk bi jógaat seetaan ñu jublu kanam te yooyu yëpp eete la Donald Trump seet leen Donald Trump balaa pandémique bi di jóg ñëpp a doon wax ne su taxawatee dina win election parce que économie Amérique bi ni mu ko defaree woon kenn musu koo defaree noonu dafa liggéey dafa ne las ci dëkk bi nit ñi dañoo ñaan nit ñi sax pour ñu ñëw liggéey noonu la Amérique neexee woon waaye ba pandémique bi jotee yëpp la yàqa looloo ko daaneel ci élection am bi moo tax mu dof ci loxo nit ñi soo décisif man loolu laa doon wax benn waay ma ne ko xam nga ne su pandémique bi amutoon ni ko doon coalition government bi soo moytuwul sax du tas parce que ni ko doon ñu ngee dugalante di génnoo ñu ngee di ñu ngee ñaan aide fii ndaw yi di tourist système baa ngee dox ñu ngee waaye pandémique bi dafa ñëw yàqa yëpp ci seen loxo
ni ko doon experts yaa ngi fees ci dëkk bi di leen justifial because foreign experts yi nga gis nii du ñoo liggéeyal dara dañoo ñëw rek di justify njublang yi gars yi def ci dëkk bi tubaab yi day ñëw fii rek ñu ne kii expert la ci lii kii expert la gisuloo security sector reform ay tubaab lañ indi woon security sector reform dañoo dem ci security sector tubaab yi nekk fii ñi ma dégg dañoo fi nekkoon bay visité ñu ne ay colossar yu nekkoon Europe la rek ñoo xam ne amuñu woon liggéey ñii retire nañ amatuñ dara dem leen Gambia dof bu leen fa yóbbu dinañ fa yóbbu da nga nekk tubaab rek ñu ñëw fii luñ def dara waaw ñii dinañ ñu defaral bindal lu baax lii na le ba pandémique bi ne xuy ñëpp a paak seen bagage yi daw génn dëkk bi ñëpp a dem seen yoon anañ soo su du toon pandémique bi ñu ngi naan ñii suñ fi ñëwut dëkk bi du baax ñu ngi doxal soo yii yëpp dem ETF la yoo xam ne ñun ñëpp dañ ci waroon na eewoo xam ne àdduna si dafa changé dafa change liñ fee gis ak liñ fee doxal liñ foogoon ak li ñu yàlla indil dafa guddee bëccëg waaye ngeen di déglu ay colossar yi ay ñoom Essa Faal ay ñoom Batambedu ñu ñëw di ñu wax ne day sa noo da wool boo xam ne dinañ ko defar ba nice boo xam ne dafa uteeg lii xew soo leen fi génnee Yaaya Jammeh nañ leen tëj Yaaya Jammeh nañ leen rey Yaaya Jammeh nañ leen rey joolaay nañ leen tëj joolaay ka leen ñu yàqaturi non ñu lii la di seet soo li ma leen a ñaan mooy ne hey déglu leen ma one last cry please kaay leen ñu bokka bu leen ñu indi président Jammeh mu ñu bàyyi leen soldats yi jàppal noonu ñoom Yankuba Touré nañ leen defal loi seet leen IEC bi ñu defar ko mu baax ba pare last and but for all nañ leen moytu xosla si lawyers yi xosla si activistes yi ak xosla si low IQ people yi ñooñu nag ñu war a ragal la ñi toog fële xamuñ lu géej gi riir ñu leen a wax loolu ñu xamul di leen def loolu ñu xamul di leen defal ñaawteef yi ñu xamul waaw as long as xëy na yaakaar nañ ci benn dalasi rek dinañ ko def waaw loolu daloon activiste yi nga xam ne ñoo ñëwoon di bugg a taal réew mi imaginal yow yaa ngi ne yaa ngi am sa liggéey yaa ngi ci US air téléphone bi naka National Guard bi yaa ngi xosul ni training métier nga toog ñu fay la $5,000 si na dem leen rey Yaaya Jammeh ngeen foog ne dafaa ñëw rek da ngaa rey Yaaya Jammeh ñu rey leen ci ñu naan loolu dañ violate seen human right ñu tax ñu rey leen you guys are kidding me waaw anyway fii lay em ak yéen dëkkub Mourou su neexee yàlla wasalaam